Na spotkanie zaprasza mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Dzień dobry i dobry wieczór. Rozpoczynamy naszą premierę online i dzisiaj przed nami uczta muzyczna, ponieważ już za chwilę, na kilkadziesiąt godzin przed tym, kiedy cały świat będzie mógł posłuchać najnowszej płyty LP, spotykamy się z artystką. Love Lines to jest właśnie ten album, który już trzymam w dłoni i miałam przyjemność go posłuchać. No i właśnie ta płyta będzie przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Krótko przypomnę, że LP zadebiutowała w 2001 roku. Pewnie fani doskonale i na pamięć znają płytę Hard Shade Scar, ale od tamtego momentu wydarzyło się bardzo dużo, różnymi drogami chodziła jej kariera, no i teraz spotykamy się przed premierą albumu numer 7. Nie jestem w studiu sama, za chwilę przeniesiemy się do Los Angeles, gdzie czeka na nas LP, ale jest ze mną też w studiu Ania Adamska. Cześć Aniu, witam cię gorąco. Cześć. Ania będzie naszą tłumaczką i będziemy w ten sposób mogły bez problemu przenosić się pomiędzy dwoma światami, dwóch języków, no ale tak naprawdę łączy nas jeden świat, czyli świat muzyki. No i oczywiście przypominam, nasze spotkanie przebiega w sposób otwarty, zachęcamy Was do kontaktu, zadawajcie pytania, wpisujcie je w komentarzach. No a ze względu na to, że nasza publiczność jest międzynarodowa, to oczywiście też za chwilę poprosimy o to zadawanie pytań i dołączenia do naszego Q&A po angielsku. To może najpierw przywitam naszą gościnę, a potem już od razu Ania przypomni o tym zadawaniu pytań. Hi! It's really great to have you here in Warsaw again. This is LP, our star of the evening. Hi. I asked you before what time is it in LA, and I know that it's 11, yeah? It's 11 a.m. It's 11 a.m. Yeah, still coffee time. Yeah, so you have a lot of the day before you, but we would like to talk about your new album. And how do you feel? It's gonna be the maybe obvious question, but I really like to know, how do you feel just, I don't know, before releasing another album? Is it still thrilling? Is it the same feeling as before, yeah, or it's different every time? You know, it's. I guess it's thrilling. It's like a little bit nerve-wracking, to be honest. I don't know. And also at the same time, I'm kind of used to it. It's like, I think that record's kind of builds, you know, and I haven't even started touring this record. So I think it's more, I'm just excited to get on the road, you know, and bring it to people who care about it, you know. I'm not like, I don't know, you know, I'm not, it's a body of work I'm putting out, and I hope people like it, and that's it. You know, I can't predict anything. So I put a lot of, as always, you know, a lot of heart and soul into it. And so, you know, if people get it, they get it. I don't know if they will, but it's pretty straightforward, to be honest. I'm sure they will. I'm sure they will. Agnieszka spytała się, jaka jest teraz pora w LA, a więc jest 11 rano, zupełnie inna pora dnia i stwierdziła, że LP czeka jeszcze dzisiaj długi dzień, ale pytała się, jak się czuje praktycznie w przeddzień premiery swojej nowej płyty i LP mówi, że to jest bardzo ekscytujące, trochę stresujące, ale ogólnie ma pozytywne emocje z tym związane. Jeszcze tak naprawdę nie zaczęła trasy, a to zawsze ją najbardziej ekscytuje w nowej płycie. Także tak jak w każdą płytę wsadziła w tą również dużo serca i ma nadzieję, że wszyscy fani zrozumieją to, co chciała przekazać. Ma przynajmniej taką nadzieję. Working on a new album is a lot of work, and I'm sure that you enjoy it somehow, and maybe even you love this. But I would like to ask, what was the starting point for this record? Was it an idea, mood, or new experiences? What made you to start the process of recording new album? You know, I don't know. I can't explain it. It's like I just feel like ready to tell a bunch of stories and ready to talk about what's been going on in my life, I guess, and I was writing. I had some friends, some like kind of newer friends from the pandemic kind of time, and we
started writing songs, and then I don't know, we just had chemistry. So I got us some studio time in this. I got us a house in Cayman Islands, and we started writing, and it felt like, it was coming together really beautifully. And yeah, we wrote like 10 songs there. Then I went on tour for like 6 weeks, and then I went and got a little more studio time for another couple of weeks, and we wrote another 5 songs, and that were for that fit, and yeah, and then it was done. And then we've just been getting it together since the end of 2022, and it takes a minute to like put everything out, but it felt very organic, and I don't know, I just feel ready. It's like I'm almost ready again to start writing songs. I am writing songs currently. Agnieszka spytała się tak naprawdę, od czego zaczęła się praca nad tą płytą, czy to było jakieś nowe doświadczenie, jakieś nowe emocje. I Elbi mówi, że tak naprawdę ciężko to wytłumaczyć, natomiast po prostu stwierdza w pewnym momencie, że jest gotowa opowiedzieć, co u niej słychać, powiedzieć nowe historie. Poznała nowych przyjaciół w czasach pandemii i mieli naprawdę dobrą chemię. Razem pisali nowe piosenki. Wynajęli też dom na Kajmanach, gdzie powstało 10 naprawdę dobrze zgranych piosenek. Potem ruszyła na 10-tygodniową trasę koncertową i znowu nagrywali w studio, gdzie powstało 5 nowych piosenek. I stwierdzili, że to jest po prostu już gotowe. To wszystko był bardzo naturalny proces i tak naprawdę już w 2002 roku udało się to przymknąć, potem już tylko logistyka, żeby zamknąć to wszystko i teraz Elpi znowu ma poczucie, że jest gotowa do pisania nowych piosenek, tak naprawdę już teraz tworzy nowe utwory na kolejną płytę. I tu pojawiły się 2 ciekawe wątki, czyli wątek dotyczący współpracowników, tych zapoznanych w pandemii, jak Elpi przed chwilą powiedziała, i jednocześnie miejsca nagrywania, więc zacznę od pytania o ten sposób nagrywania, czyli pojechanie na wyspy, w tym przypadku to były po polsku wyspy kajmańskie, tak się Kajmany, na Kajmany po prostu, czyli na Morzu Karaibskim wyspy, i stworzenie tam sobie po prostu studia. It wasn't the first time you decided to record somewhere. I mean, just to have a house, to set up all the studio equipment, and then let's see what will happen. Why do you think it works for you? What's so interesting or so inspiring? We are not alone in this way of working. We're never alone. Yeah. Yeah, I don't know. He's very he wants to be looked at today for some reason. He's gorgeous as always. Yeah. I know, right? Come on. Yeah. He's such a ham. He knows what's up. And so yeah. So I don't know. I think that like I need a change of scenery. Like that's the thing. And so it's like I do that. I usually like to go to a different place, and just. I just changed my whole perspective, and because I just it's like a distraction in a way, but it's also just additive, like I need like a open view. All right, your time is done here, cheat pie. And I need like a lot of open space when I'm creating stuff, and it doesn't have to be the beach. It could be in the middle of the desert and stuff. I feel like that's how I kind of receive my information, if you will. I'm like kind of it's like where I like kind of put my thoughts together, and it's like this there's a spontaneity that happens when I'm in the right place, just as far as location. But this location, whose idea it was? It was yours or Andrew? Well, I said to Andrew, I said, I want to take us somewhere like, beautiful, like we did my last record in Mexico. I want to I think I'm going to, grab us a house somewhere to write. And he said, we should go to Cayman. I'm from there. And I said, oh, cool. I've never been. So his brother lives down there, and my manager and his brother kind of sussed it out and found a place, a couple of places, and picked one. And yeah, it was great.
Jeśli chodzi o to, gdzie był nagrywany, gdzie powstawał materiał na płytę, to już nie pierwszy raz była taka akcja wyjazdowa i pytanie było, dlaczego to się w tym przypadku sprawdza, w przypadku LP. W tym wypadku też wpadł piesek w kadr i mocno się zaangażował w rozmowę. Pytanie było właśnie o tą zmianę scenerii i LP podkreśla, że taka zmiana scenerii pozwala jej na zmianę perspektywy, na szerszą perspektywę. W tworzeniu potrzebuje dużo otwartej przestrzeni, to w jej przypadku może być plaża albo pustynia i czuje, że wtedy najlepiej może poukładać sobie myśli, jak najlepszy przekaz jakby. I tutaj podkreślała też bardzo spontaniczność, która wiąże się z takimi miejscami. Mówiła do Andrew, z którym nagrywali płytę poprzednią w Meksyku, że znowu chciałaby gdzieś wyjechać i on zasugerował Kajmany, ponieważ właśnie stamtąd jest. LP stwierdza, że no super, tam jeszcze jej nie widzieli, więc chciała skorzystać z tej opcji, a brat Andrew zaproponował parę lokalizacji, wybrali jedną i tak to się wydarzyło. No Kajmany oczywiście to jest przepiękna okoliczności przyrody. Mamy kilka zdjęć zresztą. Najpierw mamy takie zdjęcie, na którym widać proces twórczy troszeczkę. Możemy je pokazać. LP doskonale zna to zdjęcie. Pokażmy, jak wygląda. This is how writing of songs looks like. And then we have some pictures from the recording. I mean, at least we can imagine that it was a good time working there. Yeah, so that's Andrew Martin, Matt Pauling, and Ashton Irwin. Exactly. This is what I wanted to ask you about your boys. Your boys, your pandemic friends, as you called them, before. Yes, yes. So Ashton is on my right. Incredible writer, and one of the writers for Five Sauce and the drummer, 5 Seconds of Summer, and the drummer for 5 Seconds of Summer. It's his band since he is a kid. And then Matt Pauling has worked with Ashton a lot, and Andrew with some other like this band called Palais Royale. And then Andrew played in Palais Royale. And had his own band, Moon Honey, and and we just all became friends, and we were like, we all knew we were musicians, obviously, and then we started writing songs, and we just felt like we had a lot of chemistry, so it was great. I mean, we're gonna, do much more, so we'll see. I mean, if you guys like this, we'll do much more. If you don't like it, then but then I guess we'll move on. This chemistry, what you mean is that you cannot say it with words, You just feel that you want to work with these guys, Well, I mean, I hope we said it with songs. You know what I mean? I don't know. Like, that remains to be seen. But it felt good to me. So we'll see. We shall see. Widzieliśmy zdjęcie, na którym LP mówi, z kim tworzyła właśnie na tych Kajmanach. Także tam był Andrew Martin z zespołu Moon Honey, był Ashton i był Matt Pauling, Ashton z zespołu 5 Seconds of Summer i Matt Pauling. I razem bardzo zaprzyjaźnili się, czują naprawdę dużo chemii. Czy faktycznie to jest owocna współpraca, która spodoba się, to czas pokaże i piosenki pokażą, ale LP mówi, że ma taką nadzieję. Tak, i dopytałam też o tę chemię, która ich połączyła, co ona oznacza w procesie nagrywania. No i to jest rzeczywiście coś, co się po prostu czuje, a tego raczej się nie opowiada słowami, a dowodem na to, jak ta chemia zadziałała, będą oczywiście piosenki, których już niebawem posłuchamy. Jest ich 12 na płycie Love Lines i za chwilę o nich pogadamy bardziej szczegółowo. Jeszcze chciałam tylko dopytać, i to może Ania zadaj to pytanie tak, żeby tutaj nikogo nie urazić, bo wydaje się, że na pewno na scenie LP jest taką boss girl. No to widać, że to wszystko od niej zależy. A jak było podczas tego procesu? Kto miał ostatnie zdanie i kto jest tam szefem? I czy musi być szef? So when we see you on stage, we can see that you are a boss girl. Would you say that the same applies during the creative process? Do you think you're also the boss, the leading figure during that process? During the writing, yeah, because it's my stories, it's my thing. But we all like, things start from all different things. Things can start from one of Ashton's beats or Andrew's guitar lick. It's like very all over the place. But the stories and the lyrics and melodies are,
when I do my stuff, that's always my stuff for the most part. But yeah, we kind of write in all different ways. Like we start on guitar, ukulele, we start anything. It's like it felt very collaborative as always. Także LP mówi, że jeśli chodzi o jakby zaczynek jakiejś nowej piosenki, to może być wszystko. To może być jakiś riff na gitarze, który zapoda Andrew, albo jakiś beat Ashtona. To zaczyna się czasem od gitary, czasem od ukulele, ale jeśli chodzi o jakby kierowanie tym procesem twórczym na etapie tworzenia, pisania piosenek, no to ponieważ to jest materiał LP, to właśnie LP nadaje ton. No i też tych piosenek oczywiście w takim procesie, który dobrze idzie, powstaje więcej. Z tego co wiem, w tym przypadku było ich co najmniej 15, na płycie ostatecznie usłyszymy 12. Powstawały, tak jak powiedziała już wcześniej, LP w 2 partiach, większość na Kajmanach, ale potem też była taka dogrywka w Palm Springs już po krótkiej trasie koncertowej. No i jestem ciekawa, czy właściwie pamięta się nagrywanie każdej piosenki, więc o to teraz chciałabym zapytać. Do you remember what song was the first one? And is it possible to remember the process of creating each of them? Not at all. I mean, there's songs that like are rolling by on Instagram sometimes that I wrote like years ago that I barely remember writing. But yeah, I can some of them I can remember, things, and I don't know, it's like a stream of consciousness sometimes, though, and I've written so many that and it depends on how memorable they are. I mean, I can for all my records that are out that people know, yes, I can remember, obviously writing all those songs. Individually, I don't know, sometimes, it's hard to tell. I of course remember, yeah, like which one? Which one do you want to know? Which one was the first one for this record? For this record, the first one was "Hold the Light," which is the last song on this record. Interestingly, and that was supposed to be for someone else. It was our friend Barnes, Courtney, and we started writing it with him for him, and then it seemed like a duet, and then I just kept it for myself because he was doing other stuff, and then Dayglow. No, sorry, One Like You. And that was when I really felt like, we had something there. We had like a spark, Hold the Light too, but I wasn't thinking it was for me really. But then when we wrote One Like You, it just felt very good. And then Dayglow, an original, like an early version of Dayglow came out. We wrote that, and then I don't know, it felt like we were off to the races, and that's when I decided to get a house in Cayman. LP mówi, że absolutnie nie pamięta wszystkich piosenek, które stworzyła. Część z nich powstawała lata temu. Niektóre zapadają szczególnie w pamięć, ale czasem to proces twórczy to jest taki strumień świadomości, że tak naprawdę wszystkich nie pamięta. A na pytanie, która z piosenek na tej najnowszej płycie powstała jako pierwsza, to było to Hold the Light. Oryginalnie to była piosenka, która była pisana dla kogoś innego. Potem miało to ewoluować w duet, ale ostatecznie LP stwierdza, że to jest piosenka, która będzie właśnie na tej najnowszej płycie. Potem powstało One Like You i to już czuli, że to jest to. Następnie, gdy powstała piosenka Dayglow, to już wiedzieli, że lecą z koksem i trzeba rezerwować właśnie ten dom na Kajmanach i tworzyć. Wydaje mi się, że mamy też takie zdjęcie, na którym troszeczkę przynajmniej możemy zaczerpnąć tego klimatu plażowego. Sprawdźmy w tych naszych archiwach. What's going on there? He's so angry. I don't know. He just plays. It's like suddenly there's like people are doing their lawn and hundreds of dogs walking. There's another person there. He's jealous. He wants to be up here. You guys want to see him again? There you go. Yeah, of course. Absolutely. Yeah. Hi. Nice to have you here in Poland. Hi.
Tak, chyba naprawdę on się uspokaja najbardziej wtedy, kiedy go widać. Tak, tak. No dobrze, to zagłębiając się dalej, myślę, że tą taką wolność słychać na tej płycie przede wszystkim w tym, jak swobodnie podchodziliście do wykorzystywania instrumentów, no i oczywiście do twoich nieograniczonych właściwie możliwości głosowych. There it is. I wanted to show a little bit of bitch and this is how it was, yeah? Yeah. As well. Yeah, exactly. I mean, we just like it was ideal, I think, and that's what you're trying to strive for. It's also not just about the place. It's about the time spent. It's like we all get up and like whenever we get up and like people exercise, go running, do yoga, whatever doing, go swimming, and then kind of just wander into like the the main living room, and like you wake up and someone's playing something, you wake up and start playing something, and everyone comes in, and then I don't know, you like the reason why I do it is because I wind up working like 12 or 13 hours a day, and it doesn't feel like like you're forcing it, like like work. It just feels like, oh, this is what we're doing, instead of like when you're home in LA and you go to the studio and you just feel like I've spent a lot of time in studios, especially as a writer for other people, so sometimes a normal studio makes me feel like this like weight of like like more of work, more of a chore. Yeah. Whereas a studio in a house makes me feel casual and like I'm sitting around like I do anyway, writing songs. Także widzieliśmy to, jak to wyglądało na plaży. To było zdjęcie, które pokazywało część tego procesu twórczego i LP mówi, że to było naprawdę idealne. Także tu nie chodzi tylko o miejsce, ale też o sposób spędzania czasu. Wszyscy wstają tak, jak wstają. Ktoś uprawia jogę, ktoś idzie pobiegać, ktoś wstaje i ktoś inny już coś brzdąka, reszta dołącza. Także tak naprawdę teoretycznie 12-13 godzin pracują, a w praktyce nikt nie czuje, że to jest na siłę. To dzieje się samo. LP mówi, że dużo czasu spędza w studiach nagraniowych, często jako właśnie autor tekstów dla innych artystów i wtedy czuje ten ciężar, czuje, że to jest praca. Natomiast w przypadku właśnie wynajęcia takiego domu i takiego wyjazdu twórczego czuje pełną swobodę. To jest zupełnie inne podejście. Takie naturalne i bardzo organiczne, tak jak sama po prostu dla siebie pisze te piosenki. To wróćmy do wątku, który zajawiłam wcześniej, czyli w tego, w jaki sposób ta płyta jest zbudowana muzycznie, bardzo swobodnie, z taką wydaje się łatwością, czy też łatwym połączeniem pomysłu z tym, jak go wykonać, czyli w tym utworze pasowałaby nam gitara hawajska, dobrze, to trzeba zagrać na takiej gitarze. Tutaj potrzebujemy jakichś głosów, znajdźmy kogoś, kto może nam te głosy zaoferować i no myślę, że czuć właśnie taki vibe, który jest, nigdy nie byłam na Kajmanach, więc nie mam pojęcia, jaka tam panuje atmosfera, ale wyobrażam sobie, że w takim świecie wolności człowiek może po prostu realizować swoje pomysły artystyczne, szukając w otoczeniu, czy ma po prostu kogoś, kto mógłby pomóc. Tak skomplikowałam to pytanie, że poproszę Anię, żeby je zadała, ale właśnie idąc w kierunku tego, czy Kajmany wpłynęły na kształt tej płyty, czy było tak, że dochodzili na przykład muzycy dlatego, że byli potrzebni oraz o tą swobodę wykorzystywania rozmaitych instrumentów. So it became quite a complex question, but let's get right to it. So the question is how much the venue, the fact that you were in the Caymans impacted the record, whether some sounds maybe originated from there, and whether you came to the conclusion that, okay, so we need people who can maybe play this instrument or add this chorus or maybe sing in the backdrop. So how did it look like, and how much did the venue itself impact again the sound? I think I think that there was an element of, even like on a song like Burn It Down, that was a song, I woke up and I started playing this thing on ukulele and had this thing, I was coming out of a relationship,
kind of getting into one, not really, yes, no, or multiple people were on my mind. One in particular, one not. I don't know. Anyways, I was having a crisis in my head. I was like playing this thing on ukulele, and I just remember, you know, everybody was joining in, and we were like going over this thing, and Matt Pauling was on headphones, and I remember he goes, "Oh, I have this idea," and he put that islandy sound in there, and I remember it was like very like I wonder if we would have like if he would have gone down that road if we hadn't, you know, if we hadn't been like facing the beach, you know, on this. I just remember feeling it particularly like affecting that song. But I think also then, you know, Matt took the, you know, we put a lot of parts down, and, you know, a shit ton of vocals and guitars, and, you know, and then Matt took all the stuff back with him to the States and in California, and I think the record has a real California sound. Orson, and and I think it has a very California sound to it, you know, so yeah, a lot of I think the island influenced it. I think, you know, Southern California influenced it. You know, Matt's a California guy, and it just feels very. I feel like his production felt very, just like fresh and warm to me, like the island, like California. Zdecydowanie to, gdzie ten proces twórczy się odbywał, wpłynęło jakoś na płytę. Chociażby w przypadku piosenki Burn It Down to był czas, kiedy LP rozmyślała o wielu osobach, właśnie kończyła jeden związek, myślała, czy właśnie będzie wchodziła w nowy. To był pewien też czas kryzysu i obudziła się kiedyś, rozmyślając nad tym, zaczęła właśnie brzdąkać na ukulele. Do tego Matt Pauling wpadł na pomysł, żeby dodać taki wyspiarski dźwięk, taką melodyjkę, taki riff, na który pewnie bez kontekstu plaży, na którą patrzyliśmy, pewnie by nie wpadł. Także stamtąd przywieźliśmy dużo pomysłów, dużo partii wokalnych, jakieś części gitarowych i to wszystko trafiło do południowej Kalifornii, skąd właśnie jest Matt. I to jest takie połączenie. Wyspy na pewno wpłynęły na ten dźwięk. Produkcja Matta jest taka bardzo świeża, bardzo ciepła, właśnie dokładnie tak jak wyspy, na których byliśmy, i tak samo jak południowa Kalifornia, gdzie to wszystko zostało spięte. Właściwie to moglibyśmy nazwać nasze spotkanie spotkaniem z LP i z Orsonem. I just said that we should call this interview LP and Orson interview because he's trying to say something to us all the time, in my opinion. Always. He didn't eat this morning because he didn't get enough scratches or whatever the hell he needs in the morning. You know, he needs certain things. He's on tight schedule. So if you don't get those things, then you get barking, you get not eating, you know, normal stuff. Normal stuff, exactly. Stuff. But yeah, it is. It's like we're a duo for sure. I mean, he's even in. You know, I liked how he was such a good actor in the video for Long Goodbye. Yeah, he was cracking me up. Powiedziałam tak trochę żartem o tym, że tak naprawdę moglibyśmy naszą rozmowę nazwać rozmową z LP i Orsonem przy okazji i rzeczywiście, no tak, on też się domaga swoich praw, żyje według pewnego schematu. Akurat dzisiaj było trochę za mało drapania po plecach, nie było jeszcze śniadanka, więc domaga się uwagi na różne sposoby, a przy okazji każdy może, sprawdzając teledyski, zobaczyć, że kiedy jest traktowany w taki sposób, jaki mu odpowiada, to odpłaca się na przykład wspaniałym aktorstwem, więc tak to bywa ze zwierzętami,
że też mają swoje prawa i trzeba to uszanować. Zmierzając może do końca pytań o ten konkretny album, to jeszcze chciałam dowiedzieć się dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy podczas tej pracy LP dowiedziała się czegoś, nauczyła się czegoś nowego, dowiedziała się czegoś nowego o swoich możliwościach i to będzie pierwsze pytanie. No i oczywiście też chciałabym wiedzieć, czy utwór Ola, który na tym albumie znajdziemy, można potraktować jako taką wprost, nieomal pocztówkę z Kajmanów, więc zacznę od tego pytania o tę naukę. Do you have a feeling, or did you have a feeling that during working on this album, on Love Lines, you did try some new stuff? I mean, on working with your vocals, or maybe through composing or writing words. Did you learn something completely new, or did you find something you didn't know before about yourself and your creative possibilities? Yeah, you know, I don't know. I hope, you know, I know for me, you know, whether it's evident to other people, I know that for me, my poetry went up another tick, you know, and at least it felt good to me like that. And again, it was like very quick as far as like, you know, being able to convey what I was feeling and say it. And I think, you know, I wrote songs about my here we go, Orson, but I wrote songs about myself, you know, more, not about Orson. I didn't write any songs about Orson. That's what's upsetting. And you know, I feel like I wrote a lot of stuff that didn't have anything to do with another person. It was just kind of like me looking at my life from you know, from a bird's eye view and saying like, oh, you know, I wonder if I messed this up, or if I wonder, you know, it just felt very introspective is the word. I feel, you know, I feel like Orson, hey, come on. I feel like it was just me like being able to like see myself a little more clearly, you know, songs like Big Time, songs like Blow, songs like I don't know, you know, I think I did the range. I think I you know used my voice, you know, even like, I mean, you know, this record will be as hard or harder to sing than any of my records. And yeah, I think I kind of got very I just felt secure in this record in a way, as far as the writing went, and very free. I don't know, you know, I'm always learning stuff, you know, about you know, how to unlock things in, you know, that are in your heart, you know, that are that you try to get on the page, you know, quicker and the most succinct. Więc pytanie właśnie było o to, czy przy pracy nad tą płytą LP odkrywa jakieś swoje nowe możliwości, coś, czego wcześniej o sobie nie wiedziała. I mówiła, że szczególnie teraz przy tekstach weszła nam może nową poprzeczkę, jeśli chodzi o tworzenie tekstów w taki poetycki sposób. Udało jej się przekazać bardzo zgrabnie o czym myślała. I pisała szczególnie właśnie dużo o sobie, tak głęboko, patrząc na taką szerszą perspektywę i patrząc na siebie w szerszym kontekście. Praca nad tą płytą dała jej szczególny wgląd w głąb siebie. Widziała się dzięki temu prawdziwie i tak trochę lepiej, szczególnie na przykład w przypadku piosenki Glow. Także przy tej płycie wykorzystuje swój głos, właśnie to, co myśli, a także jeśli chodzi o wokale, to będzie szczególnie trudna płyta do zaśpiewania na trasach według niej, ale tworząc ten materiał czuła się pewnie, czuła się
swobodnie i mówi, że zawsze tak naprawdę uczy się czegoś nowego. Uczy się też to, jak dostać się do tego, co tak naprawdę siedzi głęboko w sercu. Także odblokowuje jakby te emocje, które gdzieś w niej tkwią. A propos tych koncertów, to ta lista jest imponująca. Na razie wiemy, jak wygląda północna amerykańska odnoga trasy koncertowej. Możemy pokazać, bo moim zdaniem to zdjęcie mówi więcej niż 1 milion słów. Pokażmy, jak przebogate są te ustawienia tych dat. Proszę. I'm just showing how many shows you are planning to play. This is North American tour. A lot of people are asking about Polish concerts, but we'll discuss it later. We already have, I already got the dates. For Poland for, like, as well, Europe, Europe next year. Yeah, of next course. year, all right. Nah, play Poland. I can't wait. Okay, but I wanted to I ask. can't wait to see you guys. I'm not kidding you, of course, and Orson as well. But I would like to ask the last question about the record. Orson will not be there. Okay. It's a pity. He would love being here in Poland. He hates traveling, oddly. Yeah, I'm playing Warsaw in March. Yeah, looks like 24, yeah? March 24. Anyway. Okay, but what about the song March? Ola? No, March 2nd, 24. Yeah. Ola. Ola, fun. yeah. Yeah, it's fun. It seems like there's always has to be some place just to have fun, yeah? And Ola is a song like this, and it's also like a postcard. Yeah, exactly. You know, it was funny because I was that song for me. I always tell this, right? I felt like when we were in Palm Springs, and I don't know, I couldn't tell, like we were like kind of like we were in like I don't know, we went like a few hours like or a day without feeling like we got something really dope, and I was messing around on the ukulele outside. And I was trying to play a chord that would make Ashton like kind of get excited again or whatever, you know. And I don't know, I just went to this chord that was really weird, and he was like, oh, because I was getting, you know, I knew him by then, like how he was, and he was like, oh, that's really fun. And then we started playing that. And we were, I don't know, I was trying to, I had the other phrase in the song, you're a gold mine or something like that. And I thought that was like the concept. And then me and Ashton were, we were messing around like with a backup part that was just like an O and then a la, like la 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 la. And I said, wait, are we saying Ola? Like, and that's how that was born. It was just, it was very funny. I was like, we weren't going to say that, and then all of a sudden that was like the whole concept. And we had just Andrew and Matt. We were in a hotel bar like the night before, and Andrew and Matt were walking outside, and they met these guys in a mariachi band. You know, like they're like Mexican mariachi bands. Mm-hmm. Yeah, and they had just played a wedding at the hotel, and we saw that. We kind of wanted to go up there and look at it, but it was a wedding. We couldn't really be like, hey, what's up? How's your wedding doing? So they got their number, and then we talked about doing it. We talked about using them on a track, but we hadn't written Ola yet. And the next day we wrote Ola, and then we were like, oh my God, we should get them to play on it. And then we called them, and they're so lovely. And we actually went down to, we went into a studio then, like a proper studio, which is this guy, Matt Sorum, who is, a huge drummer for Guns N' Roses. And he was really kind. We had met him that trip. And he was like, a fan of what I'm doing. And he's like, you can, friends and family, you can use the studio whenever you want. And we were like, awesome. And then we decided to record the mariachi band there. And I'll probably, when the record comes out, I'll put up like some videos of that. Wow, this is really loud. Sorry. And so we went into the studio, and the mariachi band
like is all over that track, and so it sounds great, and I can't wait to play it in general, but I definitely can't wait to play it in Mexico, in South America. You know, because obviously, even though it was an accident that we got to Ola, I was like, this is going to be great for all my Latin American fans, who I also love, obviously. Także na początku mowa była na początku była mowa o tym, że widzieliśmy daty koncertów ambitnej trasy koncertowej na południową Amerykę i była też mowa o koncertach zaplanowanych na Europę, więc koncert warszawski ma odbyć się bodajże 2 marca 2 marca 2024. W ogóle chyba wyciągnęłyśmy tajną informację, moim zdaniem. Niestety nie będzie tam Orsona, bo Orson nie lubi podróżować, także tutaj niestety bez Orsona. Musimy się na niego napatrzeć w trakcie tego wywiadu. A potem było pytanie o piosenkę Ola, która znajduje się na tej najnowszej płycie, o tym jak powstała, bo jest taka jak pocztówka tak naprawdę, z takim radosnym błyskiem. Także ona powstała w Palm Springs. Minęło kilka godzin, czy nawet cały dzień, kiedy nic konkretnego nie zrobili i LP mówi, że na pewnym etapie wygłupia się brzdąka, coś na ukulele, chciała troszkę rozkręcić Ashtona i zagrała taki jakiś chwyt na ukulele, który faktycznie go zainteresował i rozpromienił. I zaczęli tam sobie ćwiczyć jakieś chórki olala i z tego wyszło im tak naprawdę Ola. I stwierdzili, że to Ola, hiszpańskie powitanie, w zasadzie fajnie tam gra. A dzień wcześniej Andrew i Matt siedzieli w barze hotelowym i gdy wychodzili, to spotkali mariachi, meksykański zespół, który właśnie grał w trakcie wesela właśnie w tym hotelu, w którym siedzieli. Nawet mieli ochotę wbić się na tamto wesele, ale no już stwierdzili, że nie będą. Ale bardzo dobrze im się gadało z tym zespołem meksykańskim, z tymi mariachi i wzięli ich numer. A od następnego dnia tak naprawdę powstał rys i stworzyli piosenkę Ola. Także stwierdzili, że ci mariaczy, którzy okazali się naprawdę uroczy, są do tego idealni. I już tego samego dnia tak naprawdę wylądowali w studio, które nagrał im Matt Sorum, który jest perkusistą dla Guns N' Roses i z którym łączą ich bliskie relacje. On stwierdził, że oni są jak rodzina, więc mogą z tego studia korzystać kiedy chcą. Więc właśnie tego samego dnia jeszcze poszli nagrywać piosenkę Ola i bardzo się LP cieszy, że ta piosenka powstała. Bardzo chce ją prezentować wszystkim fanom, ale szczególnie chciałaby ją zaprezentować w Meksyku. Nie może się doczekać, żeby poznali tą piosenkę jej latynoamerykańscy fani, którzy są jej sercu bardzo bliscy. I złożyła też obietnicę, ponieważ przy okazji tego spotkań z mariachi powstało oczywiście dużo filmików wideo, że w momencie, kiedy płyta się już ukaże, to dużo do internetu wpadnie różnych takich smaczków dotyczących właśnie tego spotkania, tych nagrań i budowania tego utworu. Przechodzimy do drugiej części naszego spotkania. W tym punkcie zawsze rozmawiamy z artystami o tych momentach, które były super istotne dla ich kariery, ale oczywiście to jest zawsze subiektywna opowieść dotycząca tego momentu, w którym rozmawiamy. Więc zmierzając do pytań bardzo wielu, które płyną od strony naszych widzów, może tutaj zadamy to pytanie po prostu tak bardzo ogólnie. Aniu, gdybyś zapytała LP o to, czy z tego punktu, w którym jest teraz, czyli tuż przed premierą 7. płyty, kiedy patrzy się za siebie, to jakie najważniejsze momenty do tego miejsca ją doprowadziły, jej zdaniem? We now move on to the part where we talk about like the watershed moment. When you look from today's perspective, so just before releasing your 7th album, when you look back, what would you say brought you to this place? What was the turning point, the watershed moment? I think writing the first song with the guys, and just because, I have written these last 3 records with Mike Del Rio and Nate Campany
for the most part, there's other collaborators that I use. Oh, and also on this record. Oh well, not yet. That's just on the deluxe. But yeah, just writing with those guys was and it had nothing to do. You know, Mike and I and Nate were gonna write, you know, more, but then Mike started doing his new project Rio Costa, which is quite amazing. Love it. I'm going to see him tonight, and then I just started. You know, this was just something I was just doing, just for fun at first, you know, and then I think that was the watershed moment. Like the first couple of songs, like Hold the Light, and then One Like You. It just felt like, oh wow, I'm kind of I'm starting a record, you know, like that's always an interesting thing, because you know I had written, like, you know, I had some songs that I had from my last record from churches that didn't make the record as usual. You know, I'm always dealing with a body of work, like a rolling body of work, and you know, a lot of times you'll never hear those songs. You know, I've always kind of talked about putting out a full B-sides record. It'd be like many songs, but so I always have like this garden working as far as songs. But then Hold the Light and One Like You kind of put me on this path of like some fresh collaborators and production, and I just went with it, you know, and I think those first couple of songs were really the impetus for that, the watershed moment that set me off to you know, get some studio time and dig deeper with these people, and I'm glad I did. Yeah. Także LP So mówi, great. So, LP mówi, że właśnie ta współpraca z tymi nowymi ludźmi, a najpierw pisanie tego wszystkiego dla zabawy, i w momencie, gdy powstały te pierwsze już wspomniane piosenki, czyli Hold the Light i One Like You, to są piosenki, które sprawiły, że poczuła, że to już jest czas, żeby tworzyć właśnie nową płytę. Ma też dużo materiału z poprzednich płyt, chociażby z ostatniej płyty Churches, które ostatecznie nie trafiły na ostateczny kształt płyty. Gdyby miała decydować się na tworzenie strony B płyt, to taka strona B byłaby pełna piosenek, które stworzyła gdzieś. Także te zasoby piosenek, które tworzy na bieżąco, zawsze tam są. Także ta świeża współpraca z nowymi ludźmi i stworzenie tych pierwszych piosenek to był ten taki punkt przełomowy, który na tym etapie stwierdziła, że czas właśnie na nową płytę. Tak, i to taki punkt przełomowy i ważny moment dla tego albumu, to nawiązanie relacji nowych, artystycznych. Oczywiście, gdyby zagłębić się w całą karierę artystyczną LP, to tych punktów znaleźlibyśmy dużo więcej, ale myślę, że przy okazji 7. płyty nie musimy już wracać do samych początków. Fani doskonale to wiedzą, a ci, którzy dopiero teraz poznają się z LP, z pewnością będą już tej wiedzy poszukiwać. Można ją znaleźć chociażby w naszym poprzednim spotkaniu. To nie jest nasze pierwsze spotkanie w premierach online. W internecie zapis poprzedniego jest cały czas do znalezienia. Przed nami kolejna część rozmowy. Ta część nazywa się Więcej i tutaj zwykle pytamy o to, co jeszcze dodatkowo z działaniem artystycznym naszych gości się wiąże, co dotyczy także jakiejś aktywności, która czasami bywa w ogóle oderwana od tego świata artystycznego, lub też dotyczy na przykład gromadzenia doświadczeń życiowych po to, żeby potem mieć paliwo do tej twórczości artystycznej. Więc znowu zapytam po prostu, zadając jedno pytanie, czy jest teraz coś takiego, co dodatkowo LP chciałaby przekazywać ludziom, jakiś taki przekaz społeczny czy dotyczący przestrzeni życiowych, który bardzo by chciała ze swoją muzyką połączyć i wykorzystując swoją popularność sprawić, żeby ludzie go usłyszeli. So the next part is called More, and the question is
The question is whether whether apart from the music that you create, is there a specific message that you'd like to get through to people, combine it with your music? Is there something that you'd like to communicate to your fans, like not just the musical aspect? I mean, yeah, of course. It's, I think that it's always a message of comfort and commiserating with, people that have gone through things that I've gone through. The common denominator of hope and fear and love that we all have inside us always, I mean, I don't know. I'm not it's mostly just trying to relate, to people. I think I'm, I write songs to like kind of comfort myself, understand myself more, and then, I hope that it spreads to other people. I don't really. That's all I can do. I just have to. I can only write the music that's in me and hope that it touches something in you. I'm not trying to, I'm not trying to do anything else but that. And I don't, I don't know. It's, it is what it is. You like it, you don't like it, as I like to say. And I just like, this is what's up right now. And that's it, Right. Także LP mówi, że tutaj tak naprawdę chodzi o wspólny mianownik. Najważniejsze takie cechy to jest mieszanka jakiejś nadziei, strachu, miłości, które się w nas kotłują i wyrażenie emocji, które w nas są. Także chciałabym nawiązać jakby taką nić porozumienia z innymi. Ona, tworząc muzykę, chce zrozumieć siebie i taki sam efekt chciałaby też spowodować u innych. Ma nadzieję, że jej twórczość jest w stanie również w nas coś takiego poruszyć, może otworzyć, sprawić, że zagłębimy się bardziej w siebie. Może to coś może być właśnie takim pretekstem do zgłębiania siebie, to co usłyszymy na jej płycie. Także mówi, że jest jak jest, to właśnie o to chodzi, że ona wyraża siebie i przez muzykę i ma nadzieję, że to również będzie możliwe u odbiorców jej muzyki. To jeszcze na zakończenie tej części chciałam pokazać zdjęcia, jakie przygotowaliśmy właśnie tutaj, ponieważ coś przeczuwałam, że Orson będzie częścią. I had a feeling Orson is going to be a part of our meeting today, so look at this cute nice. cutie. Yeah, it's the first We've day. prepared for this. That's his Even first if he day wasn't in the world. Yeah. Oh. Yeah. He's like he's my little always angel, with you, yeah, like yeah. Well, I mean, I share him with my ex, but yeah, he even when he's not with me, he's with me. He's definitely like I feel like the year I got him was like my life kind of changed a bit. It was interesting. I call him my angel a lot. I feel like he definitely steered me into some good stuff. Także widzieliśmy zdjęcia z Orsonem i LP mówi, że to jest tak naprawdę jej anioł i często się do niego tak odnosi i o nim tak mówi. W momencie, gdy pojawił się w życiu LP, to całkowicie je zmienił. Wprawdzie dzieli się opieką ze swoją ex, ale on jest bardzo, bardzo obecny w życiu LP. Tak, Orson ma teraz 2 domy. Przechodzimy do pytań od naszych widzów. Now we'll be moving on to the Q&A from questions from the listeners. That's not the Q&A? Oh, okay. Yeah, but now it's going to be from all over the place. I see. As we have international audience tonight, so we'll have some questions in English and some in Polish. We'll start with the question from Michelle. Did you have anyone specific in mind when you wrote Long Goodbye?
Yeah, I had. It's kind of about Yeah, I had. two of my exes. I'll leave that up to you. It's kind of a combo piece. Yeah, I don't know. Yeah, I was feel. It kept going back and forth, and there was some recent interaction with an ex, and I just felt like I do that a lot. Like I don't, a lot of times it takes a long time for me to break up something because I feel like once I start something, I'm kind of in it for the thing, I'm in it because I'm in love, like anybody. So I feel like sometimes it takes a long time to get that person out of your system, and I don't think it's a bad thing. I think it shows you that there was a lot there, and it doesn't always work out. And again, I think myself and many people could relate to that. Także pytanie dotyczyło piosenki Long Goodbye i tego, czy tak naprawdę była ta piosenka pisana z myślą o kimś konkretnym. I tak naprawdę to tak naprawdę to dwie byłe partnerki LP grały rolę jakby inspirację do tej piosenki. Także możemy sobie wybrać, która bardziej inspirowała. W każdym razie LP mówi, że często rozstania trwają w jej przypadku długo, ponieważ gdy wchodzi w związek, no to tak na poważnie dla miłości i czasem długo tak naprawdę, jeśli coś nie wychodzi w tym związku, z tego związku również wychodzi, ponieważ to uważa też, że to nie jest złe, ponieważ jeśli nie tak łatwo jest w stanie się otrząsnąć po rozstaniu, to znaczy, że to był naprawdę ważny związek, który pełni ważną rolę w jej życiu. To teraz po polsku pytanie od Agnieszki i myślę, że to też jest takie fanowskie wyznanie miłości. Kiedy będziesz w Polsce i w jakich miastach, bo chcę być tam razem z tobą? Udało nam się w międzyczasie ustalić, że Warszawa to 2 marca 2024, no ale może tych koncertów jest więcej. So the question from the Polish fan, and it's probably fan love letter. When are you going to come to Poland? Is it to be only Warsaw gig or some more? Because I want to be with you there. March 2nd is the show, I think. It's only Warsaw, but so maybe some other city. Only Warsaw. I think it's only Warsaw right now. Yeah. But I'll be around. Yeah, come through. Także faktycznie, jeśli chodzi o daty przewidziane na koncerty w Polsce, to jest to tego wspomnianego już 2 marca 2024 roku, ale mówi LP, że będzie się kręcić tu w okolicy, także zaprasza. Also, it's almost like Warsaw, yeah? It sounds similar. Question from Rebecca. Yeah. He thinks you're saying Warsaw. Warsaw. Hi, Warsaw. Warsaw. See? Just like, he can't hear you because you're in my ears, but Warsaw. You can rebrand like that. There you go. He looks angry right now. Warsaw. Would you ever film a songwriting session? always angry. This is a question from Rebecca. Would you ever film a Would I song ever give session? Orson a songwriting session? No. Would you ever film a song-writing session? To make a documentary during film. the... Film. Film. I'm sorry. Yeah, film. Record with video. It's filming. No, I mean we have some, but I don't know. I think it's I sometimes don't like to it's a little intimate, sometimes. But yeah, I mean we have some footage of it. I'm sure it'll make its way to something somewhere. But yeah, no, I don't like make a habit of it as far as like putting it out there because it's a little intimate. But I don't know. No, the answer is no. How's that? Don't be afraid to say no. Yeah. No. Więc pytanie dotyczyło tego, czy LP planuje może nagrywać swoje sesje nagraniowe. I na początku LP mówi, że
to jest dla niej dosyć tak naprawdę intymne doświadczenie i nie przypada za nagrywaniem tego. Gdzieś jakieś nagrania tego procesu zostały stworzone i możliwe, że one gdzieś wypłyną, gdzieś trafią, ale potem stwierdziła, że ogólnie krótka odpowiedź to jest nie, nie powinno się bać tego słowa. Jeśli się czegoś nie chce, to się mówi nie, a ona nie lubi. I mamy kolejne pytanie dotyczące nadchodzących koncertów, ale to się oczywiście wszystko łączy z nową płytą. Pytanie brzmi, czy któryś z koncertów na trasie Love Lines zostanie nagrany, tak żeby powstała z tego płyta koncertowa. And here comes the question. Will you record one of the Love Lines tour shows so we can have another live album, please? I bet we will. To be honest, I think it'd be a great idea. I'm totally into it. Yeah, I hope so. You know, I'm sure Andrew would love that, and you know, maybe we'll even get Ashton to do a guest spot on the drums or something. But yeah, and I want to do all kinds of stuff. I'd like to do an acoustic, tour of this record at some point. I don't know, the record feels like it has really good flow, and all the new songs, just the ones that we've played so far live, feel really good, and I think, I think that's a definite possibility. Pytanie brzmiało, czy planowane jest właśnie nagranie płyty koncertowej z trasy w ramach tej nowej płyty i LP mówi, że jak najbardziej. Myśli, że to jest super pomysł i ma nadzieję, że to się uda. Jest też przekonana, że Andrew byłby na to bardzo chętny. Możliwe, że też Ashton będzie miał jakiś gościnny występ na perkusji i to też trafiłoby na płytę. Ogólnie LP mówi, że ma dużo pomysłów z tym związanych. Planowałaby też akustyczną trasę dla tej płyty i ponieważ ona ma szczególnie dobry flow według LP i te nowe piosenki, które mieli okazję grać na żywo, bardzo się właśnie w trasie na żywo sprawdzają. Także wiąże z tym duże nadzieje. Więc czekamy na płytę koncertową, tymczasem cieszymy się nadchodzącą premierą Love Lines. Już kilkadziesiąt godzin dzieli fanów LP od tego, aby móc sprawdzić ten album od pierwszej do ostatniej nuty, nie tylko te single, które znaliśmy do tej pory. Więc dziękując wszystkim za spotkanie, oczywiście fani spotkają się na trasie, a LP w wielu wywiadach przy okazji tego albumu powtarza, że ma nadzieję, że ta grupa stanie się coraz większa i że będzie tych osób, które przyjdą sprawdzić, jak gra na żywo, a to jest przecież dla niej tak super istotne, coraz więcej. A chyba już teraz nie może narzekać na liczbę osób, które są w takim żywym, prawdziwym kontakcie z jej muzyką. Thank you very much for talking to us. Goodbye, LP. Thank you so much. Goodbye, Orson, and sunny California. Say goodbye. Come here, Orson. Say goodbye, for God's sakes. Come here. At least in Polish. There you go. Yeah, Orson, do you speak Polish? Yeah. Warsaw. Warsaw. Orson, pożegnaj się, chłopaku. Goodbye now, and yeah, see you in March, yeah, in Warsaw. Yeah, I can't wait, and thank you guys so much. Yeah, have a great time. There's a lot of distractions going on here. But it was great. But, it was lovely to see you, and I can't wait to see all the Polish fans, and thank you again. Thanks. Bye. Thank you very much. Dziękujemy też wszystkim, którzy nas oglądali. Dziękuję oczywiście Ani za to, że tłumaczyła nasze spotkanie. No i cóż, do zobaczenia na koncertowym, najpierw na płytowym, a potem na koncertowym szlaku. Jak najbardziej. Thank you so much. Na spotkanie zaprosił mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.